ba kuma bane illa wannan kwallon shi ma muka ɗauko shi mu je kai tsaye mu buɗe domin mu ga me a cikin kwallon. Assalamu alaikum, barkamu da sake saurare da ku a cikin wannan bidiyon. Yau za mu yi unboxing ɗin Apple iPad ne. Mu je kai tsaye domin mu yi unboxing ɗin. Idan muka buɗe nan muka buɗe ƙasa ma kana ɗaga kwalin ba abin da za ka fara gani sai iPad ɗin. In muka ɗauke ta muka ije ta a gefe ɗaya. Na abu na gaba ba kuma bane illa wannan kwallon shi ma muka ɗauko shi mu je kai tsaye mu buɗe domin mu ga me a cikin kwallon. Kamar yadda kuke gani ba komai bane a cikin illa wannan ɗan littafin. Wannan ɗan littafin wani ɗan bayanai ne akan iPad ɗin. In kana da lokaci zaka iya zama ka karanta su. Abu na gaba kuma ba komai bane illa wannan sticker da yake zuwa da shi. Wannan sticker zaka iya mannawa a iPad ɗin a bayan kuma baka so zaka ije shi a gefe ɗaya. Abu na gaba kuma ba komai bane illa wannan kan cajan da take zuwa da shi. Da wannan kan cajan take zuwa. Muka je kai tsaye muka buɗe shi kamar yadda kuke gani. In muka buɗe kun ga yadda kan cajan yake. Shi ma muka ije shi a gefe ɗaya. Muka ɗauko abu na gaba. Abu na gaba dai ba kowa bane kamar yadda kuke gani wannan USB da take zuwa da shi kenan. Muka bare shi daga cikin gidan shi kamar yadda kuke gani duka baki biyun kan tafsi ne. Sa'annan sai ta kuma iPad ɗin da kanta kamar yadda kuke gani haka take a cikin ledan ta. Ita ma yanzu mu je kai tsaye domin mu bude ta. Ka bare ta ka cire ta daga cikin gidanta haka bayan iPad ɗin yake. A bayan iPad ɗin ba kowa bane illa logon Apple. Muka juya gaban kuma haka gaban ta yake. Muka je kai tsaye domin mu kunna ta. Kamar yadda kuke gani ta kunnu, yanzu za mu jira ta ne domin ta kawo. Kamar yadda kuke gani iPad ɗin mu ta kawo. Anan muka kawo ƙarshen unboxing, yanzu kuma za mu shiga cikin review. iPad M1 ai launching ɗin shi a 2022 October 18. Ai releasing ɗin shi a kasuwa 2022 October 26. Yanayin nauyin shi ma'ana weight ɗin shi 477 kg ne. Tana zuwa da kaloli guda 4. Tana zuwa da silver color, blue color, pink color da yellow. Sannan platform ɗin da take zuwa da shi tana zuwa da iPad OS 16.1 ne. A gefen display kuma iPad ce da take zuwa da display mai kyau. Tana zuwa da liquid retina IPS LCD. A gefen size kuma tana zuwa da 10.9 inches ne. Gefen build kuma gabanta glass ne, bayanta kuma na aluminium, frame ɗinta ma na aluminium ne. A gefen sims kuma tana zuwa da nano sim da kuma eSIM. In kuma muka koma gefen features ɗinta tana zuwa da sensor fingerprint top mounted ne. Sannan iPad M1 ba ta zuwa da 3.5mm jack, ba ta zuwa da shi. A gefen main camera kuma tana zuwa da single camera ne. Wannan single camera ne yana zuwa 12MP wide ne. A gefen video kuma zaka iya shooting 4K at 24 at 25 at 30 at 60 fps. Sannan zaka iya shooting video 1080p at 25 at 30 at 60 at 120 at 240 fps. In kuma muka dawo ta gefen selfie cameras, shi ma yana zuwa da single camera ne. Single camera ɗin da yake zuwa da shi yana zuwa da 12MP wide ne shi ma. A gefen video zaka iya shooting 1080p at 25 at 30 at 60 fps. A gefen sound kuma iPad M1 tana zuwa da speaker ne masu ƙara sosai, ba laifi. Muka koma gefen memory, iPad M1 ba ta zuwa da card slot. Sai internal storage ɗin da take zuwa da shi tana zuwa da 64GB da kuma 256GB. Duka ana muka kawo ƙarshen unboxing da review na iPad M1. Kada ka manta ku danna mana alamar subscribe, sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawa domin da zarar mun ɗaura sababbin bidiyon mu YouTube za su ke sanar da ku. Mun gode.